హాయ్ హలో అండి. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైసన్. సో డెవాప్ సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంలోప్స్ అండ్ ఏఓప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. మనకి డెవాప్స్ తర్వాత చాలా టెక్నాలజీస్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. కరెంట్లీ మార్కెట్లో మనకి స్లోలీ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ అండి. సో ఏ ఆప్స్ అంటే ఏంటి, అన్మూల్ ఆప్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. రిమెంబర్ అండి, మనకి డెవాప్స్ తర్వాత చాలా చాలా టెక్నాలజీస్ మనకి రైట్ నో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకి ఏ విధంగా గ్రో అవుతుందో, ఎస్, మిషన్ లెర్నింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ ఆప్స్ అనేది మనకి స్లోలీ గ్రోయింగ్ అవుతుంది. So let us see what is exactly AOPS, what is exactly MLOPS and so first let us see what is AOPS and AOPS అంటే మనకి ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్, ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ AOPS is to reduce the IT operations. It will reduce the IT operations and for example, like infrastructure setup కావచ్చు, like networking. Those kind of things done by the A and D. Those kind of things by the done by A. Artificial intelligence for IT operations, it is the application of AI and machine learning to automate and enhance IT operations. On the other hand, IT operations. For example, let us take one best example of about observability. And for example, మీరు ఒక MNC organization లో వర్క్ చేస్తున్నారని, you are performing observability అని, you are performing observability. Yes. For example, just imagine here. So your pod will be running in the current state, and your pod will be running in the current state. Current state, for example, current state, your pod will be running on current state. Your pod reaches CPU utilization, that is 75%. 75% and 75%. Then you will get the notifier. So when our implementing, it is normal DevOps I'm saying. Normal DevOps I'm saying. Normal DevOps is separate. అదే మన ఇక్కడ when our implementing AOps with observability, with observability. It will reaches the 100% CPU utilization. Like for CPU performance, then your application will be downtime. Then your application will be downtime. Downtime. So in this situation, it will predict. In this situation, it will predict the future. It will predict the future scope also. That means AOps, it will analyze the data. It will analyze the data. It will analyze the data. It will analyze the data, anticipate. So anticipate. Anticipate the process, and to avoid those downtime, and to avoid those downtime only by using AOPS. By using AOPS. AOPS ను వచ్చేసి మనం AOPS లో ఎలాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామండి. సో ఏ AOPS లో మనం ఎలాంటి టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి, దట్ ఈస్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద అబ్జర్వబిలిటీ లైక్ కస్టమ్ applications like Python and like Python scripting, and Python scripting. The major functionality of AOPS is to reduce the IT infrastructure resources, while coming to MLOps. MLOps లో మనకి ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. The full form of MLOps, yes, mission learning operations. Why we are using MLOps అని ఇది మనకి డెవాప్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే సిమిలర్ టు మనకి డెవాప్స్ లాగా ఉంటుందండి. ద సేమ్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. ఇన్ఫినిట్ సింబల్ మనకి డిఫైన్ చేస్తుందండి MLOps.
ఎస్. సో ఎంలాప్స్ అండి. ఎంలాప్స్ మీన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఇస్ ద మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎంలాప్స్? ఎంలాప్స్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో మనకి జనరల్గా మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే వీఆర్ ట్రైనింగ్ ద మిషన్స్ అండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ. సో వీఆర్ ట్రైనింగ్ ద మిషన్స్ అండి. సో ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. మన డెవాప్స్ లో ఏ మెథడాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే ఎస్డిఎల్సి మెథడాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. వేర్ యాజ్ ఎంలాప్స్ లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ ఎంలాప్ లైఫ్ సైకిల్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. సో లైక్ డెఫినేషన్స్, data collection and operations, data collections and operations గా కాల్ చేస్తామండి. సో డెఫినేషన్స్ ఫస్ట్ we need to gather the definition. So data collection and operations, like, and we need to create the model, and we need to create the training, and we need to deploy it, అండి. సో ఈ సైకిల్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ we need to gather the definition. And then data collection, and then data collection plus operations, and then we need to create the model, and then so training, and then we need to deploy it, and so this process done by the MLOps, and this process is done by the MLOps. సో మన ఇక్కడ DevOps లో లైక్ సిఐసిడి ఇంప్లిమెంటేషన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం ఇక్కడ పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. సో ఎంలాప్స్ లో కూడా డూయింగ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. సో కలెక్టింగ్ ద డేటా. సో మన DevOps లో వచ్చేసి లైక్ కోడ్ ని మాత్రం ఇక్కడ పైప్ లైన్ క్రియేట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. సో ఎంలాప్స్ మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే డేటా ప్లస్ కోడ్ బోత్ ఇక్కడ మనం ప్రాసెసింగ్ చేస్తాం. డేటా ప్లస్ కోడింగ్ మనం బోత్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తామండి. సో ఎంలాప్స్ లో వచ్చేసి మనం మేజర్గా ఇక్కడ సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎలాంటి థింగ్స్ యూజ్ చేస్తామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సేజ్ మేకర్ యూజ్ చేస్తామండి. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సేజ్ మేకర్ అండ్ దెన్ సో ఎంఫ్లో యూజ్ చేస్తాం. ఎంఫ్లో అంటామండి. ఎంఫ్లో అండ్ దెన్ క్యూబ్ ఫ్లో అండి. లైక్ క్యూబర్నిటీస్ ఫ్లోగా కాల్ చేస్తామండి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అయితే మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో the first reason is IOPS means to reduce the IT operations, like infrastructure and networking, those kind of things by the artificial intelligence. So ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వబుల్ అని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామండి. సో ఇక్కడ our CP performance 70% రీచ్ అయినప్పుడు అవర్ అప్లికేషన్ మేబీ డౌన్ టైం. సో ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ అది రీచ్ అయ్యాక మనకి అబ్జర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రాబ్లం మనకి అక్కడ రిజాల్వ్ చేస్తామని. బట్ ఇన్ the same process in the observability we are using AOPS. So whenever reaching the 100% utilization, our application will be downtime and we need to analyze it and speed to avoid those problems. సో ఫ్యూచర్లో మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ వస్తుందండి, అనలైజ్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా రికవర్ చేయాలో సో బై యూజింగ్ ఏఎప్స్ ద్వారా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఎంలాప్స్ మీన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. ఎస్, ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎంలాప్స్ ఈస్ టు రిడ్యూస్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్. దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఎంలాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నామండి. దట్స్ ఇట్ అండి. సో ఎంలాప్స్ వర్సెస్ ఏఎఫ్. సో మనకి ఇక్కడ పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి ఒక న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్ డెవాప్స్ విత్ AWS. సో మనకి బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే August 22 స్టార్ట్ అవుతుందండి. అండ్ ద కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ మనకి టోటలీ 2 months అండి. సో మనకి రెగ్యులర్ గా క్లాస్ వచ్చేసి మండే నుండి సాటర్డే వరకు ఉంటాయండి, 7 PM to 9 PM. అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. ఫీ స్ట్రక్చర్ 5,999. అవర్ కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్, సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, so like monitoring tools, Prometheus and Grafana. సో వీటితో పాటు మనం ఇక్కడ లైక్ AWS సర్వీసెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. నెక్సస్, సోనార్ క్యూబ్, హెల్మ్ చార్ట్, టెరాఫార్మ్, ఆర్గో సిరీస్, ప్లాంక్ అండ్ సమ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తామండి. సో దట్ ఈస్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్, రిటైల్ అప్లికేషన్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్, అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్
సిఐసిడి డెవ్సెకా ప్రాజెక్ట్ని పెర్ఫామ్ చేస్తామండి. అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ అండి. జెన్కిన్స్ వచ్చేసి మనం డిఫరెంట్ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ రాసుకొని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.